Eric's Foreign Language Wonderland. Basic Spanish Lessons. Lesson 5. Days and Months. Section 5-1. Days of the Week. Let's learn the days of the week in Spanish. Please repeat after me. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Now let's learn days of the week in French. Please repeat after me. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Exercise 5-1. Los días de la semana. Por ejemplo, hoy es lunes. Ayer fue domingo. ¿Qué día será mañana? Today is Monday. Yesterday was Sunday. What day will be tomorrow? Mañana será martes. Tomorrow will be Tuesday. Now try to complete the following practices by using the example above. Pause the video if you need more time. Alright, let's check our answers. Number 1. Ayer fue viernes. Mañana será domingo. ¿Qué día es hoy? Hoy es sábado. Number 2. Hoy es miércoles. Ayer fue martes. ¿Qué día será mañana? Mañana será jueves. Number 3. Ayer fue sábado. Mañana será lunes. ¿Qué día es hoy? Hoy es domingo. Number 4. Hoy es viernes. Mañana será sábado. ¿Qué día fue ayer? Ayer fue jueves. Next, we'll move on to section 5-2. Months of the year. See you in the next video.